Vale, aquí falla algo, ¿eh? No, de momento no. Tengo la pantalla de otra mesa, no tengo la pantalla... ¿Quién está? Mira, ¿por qué está otro enfrentamiento en la mesa que me dijiste que iba a estar el Goya? Lino, ¿a qué mesa vas a jugar? Lino, ¿a qué mesa vas a jugar? Vale, entonces no es la televisada. La televisada es la 2. No, es tanto es una como la otra. No, pero la que voy a hacer yo es la 2, entonces. La 1 y la 2 es la que me sale aquí. Es aquella. Es aquella. Claro, pero yo eso no la tengo aquí. Pues espera que no. ¿Qué? Vente para aquí, haces conmigo el partido este. ¿Qué va, hombre? Vente para aquí, haces el partido conmigo un rato, joder. Aparte, no, la idea es hacer el del Goya con el... Con el... Con el Casarello, joder. Que es un enfrentamiento chulo. Alguien me lo dijo. Y me dijeron que ayer otros dos. Pero no sé quiénes fueron los otros dos. Le voy a preguntar a María. Lo que dé la 2. Vale, vale, yo pregunté por eso. Digo que nada, pues hago... Porque yo de principio le dije la otra. Vale, entonces este es... Hostia. Complementos con. Mira, es por centro y complementos con y de vez en cuando en la recreación, de control a comprar una
Me la estoy liando constantemente, ¿eh? Ahora ya no me sale ese equipo ahí. Ahora me sale el Black Ball Norteños. Entonces, aún no cambiasteis la partida. Vale, pero digo yo, pues en YouTube sigue saliendo Black Ball Norteños con Paz Omega. Porque está como al principio del vídeo. Actualiza ahí. Yo aquí a dar. La verdad que estás aportando, ¿eh? Eso es la clave. Claro. La clave siempre es sumar. Y hoy estás sumando, ¿eh? Hoy. Y ayer no. Bueno, pasado. Necesito comer algo porque estoy siguiendo los comentarios. Y Leo va por la segunda ronda, mira. La 1 de la tarde. Muy buenos días, bienvenidos a la retransmisión de estos cuartos de final de primera categoría del 34º Campeonato Gallego de Billar Pool, la modalidad de equipos, que en esta ocasión vamos a poder disfrutar del enfrentamiento entre el Sport Century 5 Elementos y el Culleredo Lusco Fusco. Dos equipos que llegan a estos cuartos de final después de haber logrado importantes victorias. Recordamos que estos cuartos de final son a KO directo. Y ambos equipos, bueno, pues están configurados por importantes jugadores de gran trayectoria, de mucha experiencia. Y seguramente vamos a disfrutar de un enfrentamiento muy bonito. Cabe comentar que en el inicio de este campeonato de primera categoría, de este 34º Campeonato Gallego, el Culleredo Lusco Fuscos ya se ha enfrentado en primera ronda al Sport Century 5 Elementos, cayendo derrotado en esa ocasión. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora en estos cuartos de final, ya que ganarle 2 veces al mismo equipo en el mismo torneo es algo bastante inusual. Vemos a Juan Manuel Cerdeira probando la mesa, seguramente tratando de recuperar las sensaciones que ha tenido en los anteriores enfrentamientos. Turno ahora para Adolfo Crispín, Risi. Qué gran jugador. El Sport Century, 5 elementos, también cabe destacar que en esta ocasión pues tiene la ausencia de algunos jugadores muy importantes, pero a pesar de ello está haciendo un torneo absolutamente fantástico.
Es partida de cuartos de final, la que vamos a disfrutar en unos instantes. Y vamos a hacer un repaso de la trayectoria de estos equipos durante este campeonato. El Sport Century 5 Elementos, como comentábamos en primera ronda, ya se había enfrentado al Culleredo Lusco Fusco, haciéndose con la victoria y avanzando en la ronda de ganadores, encontrándose con el Club de Billar Xove 1, al que también ha conseguido mandar a la zona de perdedores y avanzando así hasta estos cuartos de final. El conjunto de Orense un equipo que está acostumbrado a avanzar siempre a los primeros puestos de la clasificación, incluso haciéndose con el título de campeones. Un equipo que además cuenta con enormes jugadores que, bueno, comentábamos antes que este año tienen alguna ausencia, comentaremos un poquito más adelante cuáles son esas ausencias. Y ahora vamos a hablar de la trayectoria del Culleredo Lusco Fusco. Los jugadores siguen todavía calentando, esperando las indicaciones para dar comienzo al enfrentamiento. Y el Culleredo Lusco Fusco cae en primera ronda ante el Sport Century 5 Elementos, como hemos comentado. Se hizo con la victoria en la primera ronda de perdedores ante el Goya Last Dance, un equipo que reunía a jugadores muy importantes en el mundo del billar y en su historia, como son David Álvarez de Vigo, Héctor del Amo de Vigo, Bryce Pino de Ponte Areas, y el cuarto jugador era Dani Novoa, también de Ponte Areas. 4 grandes jugadores que se han reunido para jugar este año por equipo, representando al Goya. Y aunque suena despedida el nombre del equipo Last Dance, nunca sabremos si los volveremos a ver. Fran Alonso montando el triángulo para realizar el saque. Va a dar comienzo estos cuartos de final. El Culleredo Lusco Fusco se hizo después con la victoria ante el Pool Pontevedra Polar. Y se encuentran aquí, otra vez con el Sport Century 5 Elementos. Vamos a ver qué ocurre en esta ocasión. Cada enfrentamiento es absolutamente diferente y Fran Alonso al saque. Magnífico el saque. Magnífico el saque. Fran Alonso, un jugador que es absolutamente fiable en su rendimiento, jugador que reduce al mínimo sus errores. Y pieza absolutamente fundamental en este equipo. Juega lisas Fran Alonso. Como decía hace un momento, saque fantástico. Y salvo error clamoroso, no me cabe la menor duda que finalizará
finalizará esta partida. Dominio absoluto de la mesa. No duda en ningún momento sobre la trayectoria que va a realizar la bola blanca. La trabaja con absoluta exquisitez. Ocho para el 10-0. Ahí está. 10-0 para Fran Alonso, que deja a Miguel Ángel Crespo de la Torre sin poder participar de esta partida. Y suma 10 puntos para el equipo Culleredo Lusco Fusco. Vemos ahora al compañero de Fran, Antonio Pardos, conocido por Toño, montando el triángulo para disputar la siguiente partida. Vamos a recordar a las personas que están siguiendo esta retransmisión que el enfrentamiento se está disputando en 2 mesas. En este caso disfrutamos solo de la retransmisión de una de las mesas, pero trataremos de ir facilitando el resultado según nos vaya llegando la información. En todo caso, acaba de empezar este enfrentamiento y aunque el equipo de Culleredo ha sumado un 10-0 en esta última partida, las distancias aquí van y vienen, desaparecen y aumentan en cualquier momento. La calidad de estos jugadores en primera categoría es absolutamente altísima. Y en este caso, además, pues son dos equipos que están configurados por jugadores de un nivel increíble. Antonio Pardos al saque. Muy buen saque también el de Toño. Vamos a ver cuál es la elección de Toño. Ambos grupos, Rayadas y Lisas, están en una posición abiertas, pero bueno, va a requerir que haya precisión en el juego y que haya buena elección en la toma de decisiones. Vamos a ver Toño. Todo apunta a que disputará el grupo de Rayadas. Cuartos de final de primera categoría. Toño tomándose su tiempo para tomar la decisión más acertada. Buen retroceso para tratar de jugar la 14 porque estaba acompañada por otra bola y podría suponer
un pequeño obstáculo en el camino a finalizar esta partida. Solucionado el problema de la 14. Vamos a ver si puede jugar la 13 y la 15. Uy, 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 un poquito de suerte tal vez en la ejecución de este tiro, porque ha rozado la 15, creo que no contaba con ello. Pero bueno, a pesar de todo, ha embocado la bola objetiva. Pero el panorama ha cambiado ligeramente, ya que va a tener que forzar un poquito más para poder finalizar. Error de Toño. Un error que seguramente pues viene precedido de esa situación que se dio en la jugada anterior, en la que no salió como él esperaba y ha tenido que forzar ahora un poquito en esta bola. Rishi en mesa. Que ha optado por una defensa, ya que no tenía una posibilidad clara de comenzar a atacar la partida con garantías de poder avanzar. Vamos a ver Toño. Toño que da una vuelta a la mesa buscando y observando las opciones que puede tener, tratando de hacer una lectura de sus posibilidades. Toño que alejando esa bola parece que va a dejar a Rishi que sea el que tome un poquito más de riesgo. Y Rishi lo que hace es precisamente
mejorar la posición de su juego, invocando una bola de Toño, obligándole a jugar las bolas que le quedan de este lado inferior de la mesa, de sus imágenes. Todo apunta a que va a hacer exactamente lo mismo. Así es, trata de dejar a Risi con una bola menos, con un comodín menos con el que jugar. Y vamos a ver esta batalla estratégica, quién la gana. Adolfo Crispín, que parece va a atacar esas bolas. No sé si es la decisión acertada. Pues le ha salido, la verdad, que fantástico. Vamos a ver si opta por otra defensa o avanza directamente hacia el final de la partida. Porque debe de buscar la colocación también. Para las bolas 1 y 3. Parece decidido a avanzar, buscando acabar esta partida. Sumaría un 16 para su equipo. Bueno, momento importante. Muy importante finalizar este tipo de partidas, que son las que en un enfrentamiento tan igualado marcan las diferencias, acabar las que tienes y no fallarlas. Se le ha escapado un poquito la bola blanca, por eso comentaba anteriormente la dificultad de bajar a jugar el grupo de bolas 1 y 3. Podía ocurrir esto. Lo comentamos en otras retransmisiones. Esa media vuelta más de la bola blanca o esa media vuelta de menos son las que pueden hacer que las cosas se compliquen. Resuelve perfectamente Risi, pero ha golpeado la mesa antes de tiempo. Parecía que la bola 8 iba a quedar mucho mejor y se le ha pegado en la banda inferior. Y otra bola exigente para el bueno de Risi, que vamos a ver si consigue finalizar.
Pues Risi que consigue acabar esta partida. Reduce las distancias, 10-6 para el Sport Century. Esto está empezando todavía. Vamos a ver cómo continúa. A continuación, Miguel Ángel Crespo de la Torre, Maru montando el triángulo. Maru que en la partida anterior la ha perdido 10-0. Hemos podido verla en esta retransmisión. Vamos a ver si consigue resarcirse de ese momento, de esa partida. Jugador con mucho talento, muy regular en su rendimiento. Vamos a ver. Al saque Maru. Consigue embocar bola. Mesa relativamente abierta. Presenta alguna dificultad, sobre todo en la zona donde se monta el triángulo. Vemos ahí esas 4 bolas de un color y de 2 colores que podrían representar algún tipo de dificultad, pero si ataca la que parece la bola 1, podría a continuación, bueno, si debe tratarse de la bola 1, no consigo con la resolución que tenemos en este momento asegurar que así sea. Va a jugar al medio. Algo ha ocurrido ahí. Pues se ha complicado sobremanera. Se ha complicado sobremanera Maru, que no entiendo exactamente qué es lo que pretendía. Problemas para el Sport Century. Este Sport Century 5 elementos, en los que 3 de esos elementos están disputando este enfrentamiento de cuartos de final del 34º Campeonato Gallego de Billar de primera categoría. Pero faltan 2 elementos, y 2 elementos muy, 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 muy importantes, como son Álvaro García Sobrao y Óscar Campos, más conocido como Sabu. 2 grandes jugadores que forman parte de este equipo, que por diferentes circunstancias pues no han podido estar en la disputa de este campeonato.
En el caso de Álvaro, queremos felicitarlo desde aquí por su reciente paternidad. Estupendo, Maru, qué resolutivo, a pesar de ese problema en el que se había metido, pues ahí lo tiene. Un salto, problema resuelto, vamos a continuar. Y como comentábamos, pues oportunidad de resarcirse de ese 10-0 que tuvo que asumir en su primera partida. A puntito de compensarlo absolutamente. Comentábamos antes la posibilidad de jugar esa bola número 1, posteriormente la bola número 6. Finalizaría con la 7 al medio y luego la bola 8. Ya estás, metiendo sachazos. Al toque Maru, salida natural de la bola blanca buscando la 7. Perfecto, bueno, perfecto tampoco, se le ha escapado un pelín. La bola blanca que tendrá una salida en dirección opuesta a la bola 8. Vamos a ver cómo trata de recuperar la bola blanca Maru hacia la bola 8, dejándose un tiro que le permita finalizar. Está observando la salida, seguramente a 3 bandas, pero si en el recorrido la bola blanca toca la 11, puede haber problemas. La clave es conseguir evitar esas 2 bolas del margen inferior. Pues no ha tocado la 11, ha tocado la 13. Última bola para poder atacar la 8. Ay, ay, ay. ¿Por qué poquito no se ha arrimado la bola blanca a la bola 10? Pues victoria para Miguel Ángel Crespo de la Torre, que suma así un 10-1, recupera 9 puntos para su equipo. 9 puntos importantes, 9 puntos que reducen esa diferencia con el Sport Century, con el Culleredo Lusco Fusco. Y a continuación, turno para Adolfo Crispín Risi, que ya se dispone a montar el triángulo para realizar el saque. Campeonato Gallego de Billar Pool, disputándose en la localidad pontevedresa de Lalín, en el Lalín Arena. Un pabellón que ha dispuesto de un montaje espectacular para disfrutar de este campeonato gallego, tanto los jugadores como los visitantes que acuden a observar, a disfrutar del espectáculo que están dando los mejores tacos del panorama del pool gallego. Al saque Risi, muy buen saque. Una partida que ha quedado abierta, pero que va a tener que trabajar. Existen dificultades
ambos juegos de bolas, a rayadas y a lisas. Observando cuál va a ser cuál va a ser el camino a seguir. Lisas para Risi, que vemos cómo intenta trabajar. Ahí vemos la dificultad que va a tener con la 3 y la 7. Vamos a ver si es capaz de resolver esa situación. Va a dejar esa opción para más tarde. Va a atacar la 6. Y con la 2 entiendo que tratará de buscar volver a bajar la bola blanca para poder intentar jugar la bola 7. Vamos a ver, porque tiene que tener una precisión absoluta para la colocación, y en estas mesas pues resulta un poquito complicado por la velocidad, adaptarse. Están muy bien, muy nuevas. Y se le escapa un poquito la bola blanca. Tendrá que optar por jugar la carambola. Pero ya la bola 3 realizaría una trayectoria que previsiblemente vendría hacia el otro grupo de bolas de rayadas. Él lo sabe. Y así está observando cuál es la mejor opción. Bueno, falla la bola y, como vemos, pues efectivamente la 3 se viene para esta banda donde se encuentran la bola número 9 y la bola número 13, que probablemente sean las primeras que jueguen. Juega ahora Fran. Porque la verdad que la ubicación de la blanca pues es perfecta para realizar esa carambola y eliminar esa situación, ese problema, para poder finalizar la partida. Vamos a ver si decide por esa opción Fran o pretende seguir otro camino. Pero no, parece que sí que va a jugar la carambola, así es.
podemos decir que Fran tiene el camino despejado para llegar a la victoria en esta partida. Fran Alonso, si es un jugador fiable como es precisamente por esto, porque a pesar de tener la partida absolutamente abierta, la estudia al milímetro, traza la trayectoria más conveniente, más correcta para finalizar y no cae en ningún exceso de confianza por muy bien que se vea la posición de su grupo de bolas. Pues a pesar de la fiabilidad que siempre tiene Fran, el error, como puede entender cualquier jugador, puede llegar en cualquier momento. Los errores son maravillosos porque forman parte de este juego. Los errores hacen más bonito este juego. Pero ojo, también los jugadores con capacidad de poner soluciones a esos problemas en los que se meten solos también los hace muy grandes. Caso de Frank, que se dejaba una situación cuanto menos complicada y la ha solucionado pues perfectamente. Sigue avanzando hacia la victoria en esta partida, no con la ruta que seguramente tenía prevista, pero en el billar todos sabemos que hay diferentes caminos para llegar al mismo punto y así lo ha demostrado Fran. Bola 8 para Fran. Bola 8 para el jugador del Culleredo Lusco Fusco. Error de Fran. Error de Fran. Su cara lo dice todo. Error tan sorprendente como inesperado. Y vamos a ver si Risi aprovecha para, además de la victoria, dar un golpe moral a la confianza de Fran. Pues ahí está Risi
con una muy buena ejecución en la jugada. Perfecto. Bola 8 para Risi, que se va a hacer con la victoria en esta partida cuando era lo menos probable que podía ocurrir estando Fran Alonso en mesa. Así es. Victoria para Risi, victoria importante. Vamos a ver cómo afecta anímicamente al rendimiento de Fran, conocedor de que estos errores pueden costar enfrentamientos. Estamos en una ronda de KO directo, estamos en cuartos de final del Campeonato Gallego de Primera Categoría de Equipos. Podremos observar si esa confianza está mermada en Fran en el siguiente choque. Ahí lo vemos montando el triángulo para realizar el saque a Fran Alonso, el jugador del Lusco Fuscos de Culleredo. Vamos a ver cómo la afronta. Fran Alonso, buen saque. Vemos cómo avanza atacando rayadas. Atención porque tiene la partida para finalizar. Y esto va a demostrar el punto de confianza en el que se encuentra. A pesar de que es un jugador con experiencia suficiente para reponerse de cualquier error, siempre es importante cómo la suerte actúa contigo, y en este caso creo que ha tenido un poquito de mala suerte y un poquito de buena suerte. Esa bola pienso que será el momento de jugarla ahora al medio, porque luego colocarse para ella pienso que tiene mucha dificultad. Efectivamente, es el momento. Esta imagen nos lo deja bastante claro. Luego podrá atacar la bola 11. Ahí está, efectivamente. Con la 11 tratará de buscarla. Vamos a ver. Levanta un poquito el taco. Tal vez evitando la bola 7. Efectivamente. Toque magistral. Toque de muchísima calidad el de Fran. Coloca perfectamente, pero se le ha quedado tal vez un poquito recta para dar salida a la bola blanca, tratando de facilitar la colocación para atacar la bola 8. Y si no, tendrá que poner a prueba su confianza dejándose un tiro un poquito más lejano. Trata de darle salida a la bola 8. Esta bola es muy parecida a la que ha fallado antes.
esta ocasión para adentro. 10-1 para Fran. 10-1 para Fran, que deja en este caso a Cerdeira sin la posibilidad de entrar en mesa. Fran Alonso. Que suma 9 puntos. Diferencia de más 9 puntos para su equipo, el Culleredo Lusco Fusco, que sabe que el Sport Century es un equipo muy complicado. Lo han sufrido en el primer enfrentamiento de este campeonato gallego de primera categoría. Y vamos a ver cómo se desarrolla. Saque para el Culleredo Lusco Fusco. En esta ocasión vamos a ver que es la primera vez que le toca en esta mesa durante este enfrentamiento a José Manuel Calviño, que se enfrentará a Risi. Seis puntos de diferencia a favor del Culleredo Lusco Fusco. 6 puntos que no son absolutamente nada. Llegando al ecuador del enfrentamiento. Muy ajustado como habíamos previsto al inicio del choque. Y ahí está José Manuel Calviño estudiando la ruta a seguir. Una ruta que vemos tiene distintas complicaciones. Vamos a ver cómo trata de resolverlas. Lisas. Lisas es la opción que ha escogido José Manuel Calviño.
Recordaros que todavía queda un fin de semana más de Campeonato Gallego de Billar aquí en la Lina Arena. Y tenemos aquí también la tienda física Pool Shop, donde podéis comprar vuestros accesorios más imprescindibles para el desarrollo de este juego tan apasionante como es el billar pool. Podréis encontrar guantes de vuestra medida, vuestra talla, distintas opciones, tizas, taqueras, tacos de apertura, de saltos. Bueno, pues una gran variedad de artículos que son de mucha utilidad para los jugadores y aquí podréis verlos en directo, podréis ver y comprobar la calidad de la que está hecho este material y por supuesto comprarlos y llevaroslo para casa. Tienda Pool Shop, donde os encontraréis a un compañero de todos los jugadores, a Temi, que os asesorará, os contará los detalles de cada uno de los artículos y os ayudará a tomar la mejor decisión. Además también tenemos el stand para reparación de tacos, sustitución de suelas y muchos otros detalles que podáis necesitar. Aquí los vais a encontrar en la Lina Arena en este 34º Campeonato Gallego de Billar. Partida complicada la que estaba disputando José Manuel Calviño, que no ha podido avanzar más. Y ahora es el turno para Risi, que también tiene una papeleta complicada. Tiene precisamente en esa banda donde se encuentra la bola blanca 4 bolas rayadas a las que ataca Risi y requerirá de precisión, requerirá de confianza y requerirá de buena ejecución el poder finalizar esta partida, que a pesar de estar difícil no está imposible. El Sport Century 5 elementos, que en este momento se encuentra por debajo en el marcador, y será muy importante, pues como comentábamos antes y como casi siempre ocurre en este tipo de enfrentamientos, no perdonar las partidas que podamos leer que están claras para finalizar, porque son puntos que al final se escapan. Vemos que tenemos un buen número de usuarios que están siguiendo esta retransmisión, a los cuales enviamos un saludo muy especial para ellos. Nos gustaría que pulsaseis el botón de me gusta de las retransmisiones. Ahí está Risi, continúa avanzando. Tal vez sea el momento de jugar esa bola 14, que si consigue frenarla con la 10 sería fantástico. Ahí está viendo Risi dónde puede golpear la bola blanca para posteriormente frenar con la bola 10 y atacar la bola 9. Vamos a ver Risi si lo consigue. No ha tocado la bola 10. Eso hace que la blanca se escape hacia el centro de la mesa.
Atención, bola número 13 que tendrá que llevar la blanca hacia la 10. La resolución no nos está ayudando para acertar en alguna ocasión, como es este caso en el que parecía que era la 9 la que estaba delante de la 10, pero no. O sí. Vamos a ver si en esta toma el brillo no nos ayuda. Efectivamente, pues sí. Era la bola 9. Y con ella ejecuta una carambola que buscaba con muy buena intención Rishi, pero a pesar de su error, no deja las cosas del todo claras para José Manuel, que tendrá que trabajar, tendrá que ser preciso en su juego para poder finalizar esta partida. Cuartos de final de este campeonato gallego de equipos de primera categoría, KO directo. Se junta la buena toma de decisiones, se junta con cómo trabaja uno la presión. En este caso, José Manuel no parecía muy conforme con cómo ha quedado la bola blanca. Sabemos que prefería tener un tiro un poquito más cómodo. Ha ido a buscar la prolongación de su taco. La salida de la blanca puede favorecer la colocación. Si consigue frenar la blanca con la 9, si es que no trata de hacerlo por pura precisión de disparo. La blanca que iba en dirección a la 9, pero ha optado por el tacto y la sutileza en el tiro, y eso ha provocado que vuelva a tener una situación comprometida en la que jugarse la bola 5 a la tronera inferior derecha puede ser un riesgo que le cueste la partida. Si comete el error y se aventura un poco a cómo puedan quedar la 7 y la 8 posteriormente. Vamos a ver qué decisión toma. Podría hacer una defensa. También hay un cierto riesgo de que pueda entrar la bola blanca. Parece que está viendo la defensa, parece que está viendo el choque posterior de la blanca después de embocar la 5. Sí, está viendo el golpeo en la 5. Parece que va a buscar embocar esa bola. Vamos a ver. Muy buena bola. Tiene tiro para la bola número 7, pero no es así para la bola número 8. Con lo cual, José Manuel tendrá que inventar. Tendrá que inventar o tal vez aprovechar las características de la mesa, si es que el ángulo se lo permite. Intuyo por la imagen que no será así. Y vamos a ver cuál es la opción.
Se está tomando su tiempo José Manuel, sabiendo lo importante que es que no se escapen puntos, sabiendo de lo igualado que está resultando el enfrentamiento. Pues a una banda va a jugarse la bola 8. Así lo señala. Decisión valiente. Tan valiente como arriesgada. Y vamos a ver si lo consigue. Y ahí va, una ejecución que estaba muy cerca de acertar, pero no ha sido así. Un 10-5 que se le escapa a José Manuel. En mesa Adolfo Crispín Risi, que probablemente opte por una defensa, probablemente sea con la bola número 9. Vamos a ver si es así. Algo marca en la bola blanca. Llama a un árbitro, parece que llama a un árbitro. Algo ha visto en la bola blanca, no sé si se trata de una mancha, no sé si se trata de una irregularidad. Pero Risi, que parece llamar a un árbitro. Ahí vemos al árbitro que se acerca, algo observa. Comenta algo. Ah, utilizará una tiza para... Utilizarán... Para limpiar algo. ¿Es posible que esté limpiando algo en la bola blanca? Sí, así es. Gran labor la de los árbitros que están en este campeonato gallego. Gran labor absolutamente necesaria para el buen desarrollo de la competición. Buena defensa la que ejecuta Risi. Y vamos a ver cómo aprovecha los recursos José Manuel para atacar esa bola 8. Podría hacer un salto o tal vez podría recurrir a una banda tratando de invocar directamente esa bola 8. Bueno, me puedo ir, ¿no? Ya. Aprovecha, aprovecha. Ahora domino del suyo. Estaba viendo la posibilidad de jugar de curva, buscando a la banda. Tal vez buscando la opción de jugar la bola 8 de alguna forma, frenando la blanca, dejándola lo más lejos posible de las rayadas para dificultar la posibilidad de que entre Risi en mesa de nuevo. La canta una banda, efectivamente. Seguramente trate de dejar la blanca después del choque con la negra ahí abajo. No lo consigue, la coge muy fina, pero a pesar de ello entra la blanca. Curiosísima esa bola blanca. Y ahora sí. Salvo catástrofe,
Risi se hará con la victoria en esta partida. 2 bolas, la bola negra. Risi lo sabe. José Manuel lo sabe. Ustedes lo saben. Y yo lo sé también. Que Risi finalizará esta partida. Un jugador que tiene un rendimiento también muy fiable. Y ahí está. Bola 8 para hacerse con la victoria en esta partida para Adolfo Crispin Risi. Que suma 3 puntos fantásticos para su equipo. Observando el marcador, jugadores de ambos equipos, viendo cuáles son las siguientes partidas a disputar, viendo cuál es el marcador en este momento. En breves os daremos una actualización de cómo van el resultado de este choque, pero nos gustaría que dieseis a me gusta a esta retransmisión. Nos gustaría recibir ese apoyo por parte de todos los que estáis siguiéndonos. Risi que vuelve a repetir en esta mesa, alineando perfectamente el triángulo, buscando poder invocar bola en el saque. Enfrentamiento tremendamente ajustado. Adolfo Crispin Risi al saque. Perfecto el saque de Risi. Fantástico el saque de Diego Crispin, de Adolfo Crispin, perdón, de Risi, que va a buscar ese camino. Lisas para Risi. La blanca que, bueno, se va hacia el centro de la mesa donde tiene su grupo de bolas Risi. Vemos una posibilidad muy interesante de finalizar esta partida. Risi lo sabe, Risi la observa. Podría finalizar con la 3 y con la 1. Pero antes debe de atacar la 2, la 4 y la 7. Vamos a ver cuál es el camino que elige. La 4 para adentro. No sé yo si sería mejor opción buscar la 2 al medio y la 7, pero bueno, tiene
tiene varios caminos para escoger. Vamos a ver. Vamos a ver cómo soluciona con la 2. Buena lectura. Vamos a ver si no se le escapa la bola blanca. Debe buscar un tiro preciso que le deje una posición adecuada para poder jugar la 3 y posteriormente la 1 sin tener que hacer ninguna colocación que pueda poner en riesgo el desarrollo de la partida. Muy buen toque. Pero creo que la blanca va a ir hacia la 1. Y cuando la blanca choca en otra bola, pueden ocurrir cosas impredecibles. Pues no, busca el choque de la blanca con la 10. Ahora le dará salida a la blanca para la 8. Vamos a ver, Risi. Pues, con cierta fortuna, así hace el gesto con la cabeza, consciente de que ha asumido un riesgo importante ahí. Un riesgo que podría poner en peligro hacerse con la victoria en esta partida muy importante, ya que serían 9 puntos para sumar para su equipo, asegurando, midiendo exhaustivamente esa bola 8. Sabe la importancia, sabe la necesidad que tiene su equipo de esta victoria. Risi, perfecto Risi. Perfecto en la ejecución, invocando esa bola 8, sumando 9 puntos para su equipo. Y esto continúa. Pues esto continúa, 70-94 en estos momentos es la actualización del marcador, 70-94 por delante en el marcador el Sport Century 5 elementos, 70-94 y faltan 6 partidas para llegar al final del choque, una distancia de 24 puntos, que es una distancia amplia, pero no decisiva. 2 partidas, 3 partidas hacen que ese marcador dé la vuelta absolutamente. Cerdeira en mesa. Repetimos, 70-94 por delante en el marcador el Sport Century 5 elementos que trata de aumentar esa distancia en el marcador, en este caso Cerdeira en mesa.
70-94. Por delante el Sport Century. No me canso de repetir ahora que tengo actualización del resultado. 70-94. A falta de 6 partidas. Sería la segunda vez que el Sport Century se impone al Culleredo Lusco Fusco en este campeonato gallego. Buen tiro de Cerdeira. Un jugador con una veteranía muy amplia. Un jugador también que ofrece un rendimiento muy alto. Y ahí sigue avanzando, atacando rayadas. Y ojo porque puede conseguir un resultado muy importante para su equipo. 70-94, 24 bolas de diferencia. Tres bolas le faltan a Cerdeira para poder atacar la bola número 8 y sumar un buen número de positivos para aumentar todavía más esa distancia de 24 bolas de ventaja con las que están jugando ahora mismo el Sport Century. 24 bolas. Que vería esa distancia aumentada en 8 más si consigue finalizar tal y como está ahora la partida Cerdeira. Si consigue finalizar se irían a 32 de ventaja, pero ojo porque esta jugada es muy importante. Tan importante que vamos a ver si es capaz de llevar esa última bola a la tronera. Pero si no, me temo que va a perder la opción de sumar esos 8 puntos para su equipo, para el Sport Century. Y puede tener una oportunidad el jugador del Culleredo Lusco Fusco. Todo hace indicar que no tiene posibilidad de atacar directamente a la tronera esa bola. Y parece que está midiendo una posibilidad de jugar a una banda. Vamos a ver Cerdeira. Juega una defensa. Oportunidad que ha perdido Cerdeira de cerrar esta partida y aumentar claramente la ventaja de su equipo en estos cuartos de final. Y ya está José Manuel Calviño en mesa para aprovechar este error de Cerdeira. Vamos a ver si lo consigue. Defensa la que realiza José Manuel. Una banda al medio la que anuncia Cerdeira.
Vamos a ver Cerdeira. Muy buena bola que está a puntito de encontrar la tronera. Pero no ha sido así. Turno de nuevo para José Manuel Calviño. Vamos a ver, José Manuel. Estamos en un momento muy importante del enfrentamiento. José Manuel que necesita sumar positivos para su equipo, el Sport Century, para el Culleredo Lusco Fusco, ya que se encuentra por debajo en el marcador con una diferencia bastante importante. Y ahora mismo lo que es absolutamente prioritario es ganar todas las partidas, por pequeña que sea la diferencia de bolas que se sumen a favor. Pero lo importante es sumar. Vamos a ver José Manuel si va avanzando, invocando su grupo de bolas, las rayadas en esta ocasión. Momento en el que la presión también es importante saber manejarla. Se están jugando un pase a semifinales de primera categoría que al final es un éxito para cualquier equipo alcanzar esa ronda. Y enfrente está el Sport Century 5 Elementos, un equipo que también está rindiendo a un absoluto nivel altísimo. Pues momentos decisivos los que va a atravesar en este preciso instante José Manuel, en el que tiene que realizar una colocación para la bola número 5 y finalizar esta partida. Momento decisivo para José Manuel. Necesita tener precisión para que la blanca no se escape después de golpear la banda. No ha golpeado la banda, la ha decidido frenar picando esa bola blanca. Buena decisión, en el que ahora seguramente tire con absoluta sutileza. Efectivamente, y va a sumar un 10-6 para su equipo, importantísimo. En la última actualización disponía el Sport Century de 24 puntos de ventaja, en los que José Manuel recorta ahora mismo 6. Y como decíamos, es importante sumar positivos. 18 puntos de diferencia en este momento. En mesa, Fran Alonso montando el triángulo dispuesto a realizar el saque. Fran Alonso, un jugador que marca absolutamente las diferencias, y es el momento de que su calidad salga a escena y consiga un buen resultado para apretar todavía más el marcador de cara a las últimas partidas. Atravesábamos las 6 últimas partidas. ...18 puntos de diferencia en este momento... ...que vamos a ver, Fran, si consigue poner realmente complicado el final del choque... ...y disfrutamos de unas últimas partidas... ...en las que se resuelva este enfrentamiento. Fran Alonso al saque... Vamos a ver qué ocurre. Buen saque de Fran. La blanca no queda en una posición del todo buena,
pero vemos ahí una carambola de la 11 con la 14 que puede ayudar a iniciar el camino de Fran, y si lo consigue, atención que puede sacar un muy buen resultado. Atención que si juega esta carambola, la resuelve bien y consigue avanzar, ojo, porque se le presentaría una oportunidad clara de recortar esa diferencia de 18 puntos con el Sport Century. Ahí está Fran. Perfecto. Tal vez se ha escapado un poquito la bola blanca. Nada que este jugador no pueda resolver. Pero en estos momentos y con el resultado con el que están jugando, el brazo y la cabeza a veces no responde como uno quiere exactamente. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 que bueno. Vamos a ver, Fran, cómo continúa desarrollando esta partida. Qué bonitos son los campeonatos gallegos en los que hasta vemos a jugadores importantes con una calidad tremenda. Cómo pueden desarrollar la partida, cómo pueden complicarse, cómo esa media vuelta puede hacerles tener que esforzarse más todavía. Y es el caso en el que está en este momento Fran, que debe de realizar un golpeo muy bueno, muy certero, colocar bien la bola blanca. Buena ejecución de Fran, pero no consigue la colocación que buscaba, porque se va a ver obligado a realizar ahora una carambola. Está buscando la bola 10, a ver si es que puede entrar directa y evita jugar esa carambola. Parece que duda en ambas opciones. Primero vio la bola 10, vuelve a verla ahora. Luego vio la carambola de la 13 para invocar la 11. Tiene dudas, Fran. Momento importantísimo, consciente de lo que se están jugando. Vuelve a ver la carambola, vuelve a ver la 10. Indecisión. Parece que va a atacar la 10. Ataca la 10, perfecto. Otra vez que no queda exactamente donde quiere, pero la fortuna le ayuda a que esté la 13. Prácticamente reta para jugar arriba. Vamos a ver si lo consigue a pesar de todas las dificultades que está atravesando Fran en el desarrollo de esta partida. Oportunidad importante para sumar un 10-2, recortando 8 puntos más a la ventaja con la que cuenta en este momento el Sport Century. Al finalizar esta partida haremos una actualización del marcador, ya que quedan muy poquitas partidas para el final. Fran Alonso, que ha superado distintas adversidades con las que se ha encontrado en esta partida, pero muy cerca de conseguir finalizarla. 2 bolas para poder atacar la 8.
2 bolas para poder sumar 8 puntos positivos a su equipo. Muy buen golpeo. Vamos a ver la precisión con la que va a jugar ahora esta última bola buscando la 8. Vamos a ver, porque el mínimo error puede hacer que se tape. Probablemente no arriesgue a taparse, sino a jugarla un poco más lejana. Y ahí está. Perfecta la colocación de Fran. 10-2 que va a sumar Fran para su equipo. Así es, 10-2 para Fran. 8 puntos positivos para el Culleiredo Lusco e Fusco, que recorta así 8 puntos de diferencia con el Sport Century. Vamos a tratar de hacer una actualización del resultado. ...15 puntos de diferencia... ...15 puntos de diferencia... ...y faltan 3 partidas... ...15 puntos de diferencia nada más... ...separan al Sport Century... ...y al Culleiredo Lusco Fusco... ...de momento mantiene... ...la ventaja el Sport Century... ...5 elementos... ...Cerdeira se dispone para hacer el saque en esta última ronda... ...y esos 15 puntos efectivamente... ...qué veterano Cerdeira que abre su hábito... ...consigue que toquen como mínimo 3 bolas y la blanca banda... Fran Alonso en mesa, que tendrá que ser agresivo porque necesita un resultado con el mayor margen posible para recortar esos 15 puntos de diferencia en 3 partidas. El Culleiredo Lusco Fusco con calidad de sobra para recortar esa distancia, pero esa calidad hay que plasmarla en el desarrollo de la partida. Fran Alonso, vamos a ver si lo consigue. Primero cerrar la mesa. Vamos a ver, Fran. Aprovechamos para saludar de nuevo a todos los usuarios de la plataforma YouTube que están siguiendo esta retransmisión. Nos encantaría recibir me gusta en esta retransmisión. Cierre de la mesa por parte de Fran. Rayadas para él durante el resto de la partida. La bola 5 que queda entorpeciendo el camino de la 9 y la 13 hacia la tronera. Pero sí que podría utilizar la tronera superior para atacarlas, así está viéndolo. Pero aquí hay más problemas que atender. Vamos a ver, Fran, si consigue
temo que esta no era la idea. Me temo que tendrá que recalcular la ruta a seguir para buscar ganar esta partida. Fran Alonso buscando probablemente una defensa que dificulte que Cerdeira pueda atacar directamente o de forma asequible su grupo de bolas lisas, porque con la ventaja que tienen en este momento, el Sport Century no necesita imperiosamente ganar las partidas, sino que perdiendo las 3 que quedan, incluso 17, 17 y 17 serían con la victoria. Tienen margen de perder con un poquito más de diferencia. Mala decisión, mala opción la que ha ejecutado Fran. Posibilidad de Cerdeira de entrar en mesa y sumar bolas en positivo para su equipo, acercándolo todavía un poquito más hacia la victoria, hacia esas semifinales de el 34º Campeonato Gallego de Billar Pool de primera categoría. Un equipo que cuenta con grandes ausencias en esta competición este año. Dos grandes jugadores como son Álvaro García Sobrao y Óscar Campos Sabu, dos pilares importantísimos en los últimos años para ocupar los podiums y alzarse con el título de esta categoría, que están defendiendo con mucha clase, mucho estilo y mucha efectividad, tanto Cerdeira como Risi, como Miguel Ángel Crespo de la Torre Maru. Cerdeira, que da la impresión que se ha quedado un poquito corto en esta jugada, pero buscará atacar la 6 para abrir la 2. Así es. Así es. Miedo ninguno. Valentía por parte de Cerdeira, que va a volver a atacar la 2. Así es. La fortuna se pone también de su lado. Ese choque permite que la blanca no se le escape. Tiene tiro para sumar tranquilamente 2 bolitas más y luego ya veremos qué pasa con la 7. Seguimos sumando me gustas a esta retransmisión que está a punto de finalizar. Por favor, no dudéis en darle a me gustas a esta retransmisión, que no será la única que tendremos en el día de hoy. Espero estar acompañado en próximas retransmisiones por mi gran amigo Lino Iglesias. Cerdeira, que sigue sumando puntos para su equipo, el Sport Century, muy cerquita de avanzar a las semifinales. Segunda vez en este torneo que se impondría el Sport Century al Culleredo Lusco e Fusco. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Cerdeira, que ha cometido un error ahora. Un error
que puede permitir que Fran reduzca la distancia Decíamos antes que el Sport Century podría permitirse perder las 3 partidas de esta última ronda y administrar correctamente esos 15 puntos de ventaja y hacerse con la victoria igualmente en el enfrentamiento. En este caso, si Fran consigue finalizar, sería un 10-5, recortaría 5 puntos, todavía podrían perder 10-5 y 10-6. Pero si algo se sale del guión, el Culleredo Lusco y Fusco podría remontar este choque. Buena bola de Fran. Buena bola la de Fran. Que seguramente tome todas las precauciones necesarias para asegurar acabar esta partida. Avanza Fran, jugador con experiencia de sobra para afrontar esta situación de un enfrentamiento con el pase a semifinales. Va a buscar jugar la carambola. Va a buscar jugar la carambola. ¿Será en este momento? ¿O va a buscar un emplazamiento mejor de la bola blanca? Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver cómo lo hace Fran. Carambola para Fran. Carambola para Fran. Vamos a ver. Porque aquí está una posibilidad importante. Me ha jugado una mala pasada otra vez. La calidad de la imagen en la que me hacía pensar que la bola número 1 era de Fran y no es así. Fran atacando a la 9, su última bola. Sería un 10-4 para su equipo, recortando así 6 puntos a la ventaja del Sport Century. Bola muy exigente y tan exigente que la ha fallado. Tan exigente, esa colocación para la carambola no era del todo buena. Necesitaba que le hubiese quedado un poquito más recta para poder jugar con facilidad a la carambola y posteriormente la otra bola. Cerdeira, que tiene la posibilidad de cerrar la partida perfectamente. Y vamos a comprobar si con esta partida da por finalizado el choque a falta de pocas bolas en la otra partida, porque aumentaríamos la distancia. Victoria en esta partida para el Sport Century, para Cerdeira, que suma así 4 puntos más a la ventaja con la que contaban de 15, con lo cual estamos en 19. A punto de finalizar la partida en la mesa de al lado, donde están jugando también el Sport Century y el Culleredo Lusco Fusco.
y no podemos todavía dar por finalizados estos cuartos de final, ya que están jugándose muy pocas bolas de diferencia las que necesita el Sport Century para hacerse con la victoria. Una remontada importantísima la que necesitaría el Culleredo Lusco Fusco. Y tan pronto tenga alguna noticia, os lo haremos llegar. Puedo deciros que a lo lejos veo como Toño está jugando con Maru.
Pues acaba de finalizar el enfrentamiento entre el Sport Century 5 Elementos y el Culleredo Lusco de Fusco. Victoria para el Sport Century 5 Elementos, que ha sabido administrar esa distancia con la que llegaba a la última ronda. Equipo Ourensan que avanza hasta las semifinales. Y seguiremos en directo las siguientes retransmisiones. Un Sport Century que presenta candidatura al título una vez más. Y veremos y disfrutaremos de su juego en las semifinales próximamente. Estar pendiente de las retransmisiones. No olvidéis dar me gusta al canal de YouTube de la AGP Comunicación. Y nos vemos pronto. Un saludo de Víctor Montero.
Muy buenas tardes de nuevo. Va a dar comienzo la final de segunda categoría parejas, donde se van a enfrentar las parejas de Cristian Lago y Roberto Vilas-Boas a la pareja formada por Esteban Aira y David Alfonso. Ha comenzado esta final. David Alfonso buscando cuál es la elección correcta para atacar. Trataba de cerrar la mesa a lisas, invocando esa bola 7 a la tronera del medio. No lo ha conseguido. Turno ahora para la pareja de Christian y Robert. Para Robert concretamente, que se encuentra en mesa. Vamos a ver qué decisión toma para cerrar esta mesa. Un enfrentamiento, una final que se juega a 3 partidas ganadas. Ataca a las 6 lisas. Grupo de bolas a las que jugarán durante toda esta partida Christian y Robert. Juega muy bien Christian, buscando bajar la blanca y colocar para su compañero Robert. Sutileza en el toque de Robert, que consigue que la bola número 2 no se escape. Bien jugada también por parte de Christian, que la blanca se acomoda ahí delante de esa bola de 2 colores, la 14. Posición incómoda la que tendrá que asumir en este caso Robert. Vamos a ver si es capaz de solucionarlo.
Mira la bola 3. No creo que tenga intención de jugarla. Vamos a ver qué es lo que hace. Consigue invocar la bola Robert. Turno para Cristian. Cristian que tendrá que invocar la 3, colocar para la 5. Vamos a ver si lo consigue. La blanca se le va hacia el otro lado. Complicaciones para la pareja de Cristian y Robert. Vamos a ver Robert qué es capaz de hacer en esta situación. Anuncia la bola de tacón a una banda. Una bola realmente complicada. Salva cuanto menos la bola en mano en una primera instancia, pero luego no consigue que la blanca permanezca encima de la mesa, con lo cual finalmente, a pesar de tocar, bola en mano. Turno ahora para Esteban Aira y David Alfonso. Esteban que entra en mesa, bola en mano. Vamos a ver si son capaces de aprovechar esta oportunidad. Avanzan Esteban y David. No podemos olvidar que esto es una final. Buena colocación de Esteban. Poca salida de la blanca en esta ocasión, que tendrá que resolver David. Vamos a verlo.
puede jugar esa bola al medio. Pero un error condenaría a esta pareja a ceder su turno a la de Cristian y Robert. Vamos a ver cómo asume Esteban esta jugada. Perfecto, Esteban en la ejecución. Vamos a ver, David, porque están muy cerca de conseguir el primer punto en esta final. Adelantarse así en el marcador. En un enfrentamiento, una final que se disputa a 3 partidas ganadas. Están a punto de acercarse a la primera. Vamos a ver, David. Buena colocación de David, que aunque queda ligeramente torcida, no debería tener muchos problemas Esteban para invocar la bola negra. Trata de asegurarse tomando referencias, apuntando esa bola negra. Ahí va Esteban. Y primer punto para Esteban y David, que han sabido resolver esta primera partida, poniéndose por delante en el marcador en esta final de parejas de segunda categoría. Va a colocar Cristian el triángulo, va a montarlo y va a disponerse al saque, tratando de buscar el empate en el marcador. Ya está preparado Cristian para el saque. No consigue invocar bola en el saque. Pérdida de turno para la pareja de Cristian y Robert. Ya está David estudiando la situación de las lisas y las rayadas, buscando cuál es la mejor elección para comenzar a atacar en esta segunda partida de esta final. Esteban, perdón, es el que está en mesa. Asiente con la cabeza, consciente de la dificultad de cómo están las bolas en este momento y sabiendo que no va a ser fácil hacerse con la victoria de forma fácil en esta partida. Lisas para Esteban y David durante toda esta partida. En la lucha por el título de campeones gallegos de segunda categoría modalidad de parejas.
Parece que tenemos problemas en la retransmisión. Vamos a tratar de solucionarlos lo antes posible. De momento continúa por delante en el marcador Esteban Aira y David Alfonso, que van imponiéndose en esta final de segunda categoría de parejas a Cristian y Roberto Vilas Boas. Estamos tratando de solucionar estos problemas que tenemos ahora mismo en la retransmisión de esta final de segunda categoría
Pues a pesar de no tener una calidad en la retransmisión, en esta ocasión siguen intentando solucionar este problema, pero mientras tanto el resultado ha variado. Cristian Lago y Roberto han encontrado el empate. Igualdad en el marcador. 1-1 para 3 partidas ganadas.